Tunaendelea na numerical examples, end of topic numerical examples, na tunaenda kwenye question number 3. So for question number 3 sitaweza kusolve maswali yote ABC, but I will just solve A for the sake of example, then for B and C you can solve yourself. Or anyway, kwa hiyo swali nauliza the following components of some vectors. So nauliza draw the vector represented by each component and determine its magnitude and direction. For example, for question A tumepewa Vx ni 12 meter, Vy is 8 meter. There is no need to use scale Vx and Vy. So Vy is 8 meter in the positive direction, 8 meter, and Vx is 12 meter in the positive direction. So hakuna haja kutumia scale 12 meter like this way. So it is 8 meter and this is 12 meter. And the simplest way to solve for the resultant vector r, r can be found as 8 square plus 12 square is equal to r square. If we will want to use the scale here, no problem kama utataka, lakini scale ni njia ya kuzunguka. Kama utataka kutumia hakuna shida, kwa sababu kwa scale hapo ungeweka 1 cm represent let's say ungeweka 1 cm represent 2, yeah, lakini finally unatumia tu Pythagoras hapo. 8 square plus 12 square napata 208. So 208 is equal to r square. R will be equal to the square root of 208, which is equal to, so square root of 208, square root of 208 ni 14.42 meters. Hivyo ndivyo ambavyo tunapata resultant vector. Lakini kwa mfano huyu Rx alikuwa ni negative 18. So negative 18, that means alikuwa ni kutokea huku kwenda direction ile pale kwenye Rx in negative direction. And then Ry ni 12 meter. So Ry ni 12 meter ambayo, so hapo yani 12 meter 18 meter, kwa sababu ile negative ni hiyo direction ndio represent negative. So from there tutatumia kupata r ile pata tumia Pythagoras theorem, 18 square plus 12 square. Tutapata ngapi hiyo? 18 square plus 12 square plus 12 square. So napata 468 ambayo r itakuwa sana square root of 468 by Pythagoras theorem, ambayo tutakuja kupata final tutakuja kupata ni 21.63. Lakini kwa hili swali la mwisho ambalo bado ni ile ile tu 2014, sy ndio negative. So tutakuwa tuna sy negative inashuka chini. Ndio maana amekwambia kudraw nalo pia ni swali hapo. Sy negative, sx ni positive. So finally we'll end up with line hapo, ambayo hiyo line tukiangalia itakuwa na 20 meter, sx 20 meter, 20 meter and sy ni 14 meter. So itakuwa 20 square plus 14 square. Kama ni r itakuwa sawa na r square. R will be equal to, kwa hiyo hapo ni swala tu la hesabu hiyo. Hii haihitaji nani sana, ni swala tu la hesabu. Ukiwa unajua tu hesabu hapo, basi complication zote zinakuwa zimeisha kwenye hilo swali. R is equal to 20 square plus 14 square. So you'll get 596. I have not found the square root of this. So it is 24.41
meter. That is the final answer for question 3. And for the case of question 4, ambayo tulikuwa tumepewa diagram in question 4. So kwenye question 4 tulikuwa tumepewa diagram kama hiyo hapo. Tukawa tumeambiwa kwamba the diagram below shows a block being pushed along a track. If a force of 20 Newton is applied in direction A. So direction A ni hiyo hapo. Maana kama tukiassume this is my block, then we have a certain direction here. Let's call this as direction A. Wakati hapo kuna angle ya 60. And then here we have direction B. If a force of 20 Newton is applied in A direction, so here we have 20 Newton at an angle of 60. What is the resolved part of force in direction B? Kwamba kwenye direction B huyu hapa force atakuwa ngapi? Hasa huyu 20 tukimresolve kwenye 60 hapa ni adjacent. Kama ni adjacent maana yake tutakachokifanya ni kusema 20 tukimresolve kwenda kwenye direction B ni adjacent. So tutasema force in direction B, itakuwa sana 20 cosine of 60. Kwa tutachukua ni 20, then cosine of 60, which is 0.5. So finally we get the answer, which is 10 Newton. The resolved force in direction B. Therefore, the resolved force in direction B is 10 Newton. From there, number 5, which is the last numerical question in this part, tumeuliza kwamba an aeroplane is taking off at a velocity of 20 meters per second. Find the components of the plane's velocity if it takes off at an angle is. For this case, simply ni kwamba aeroplane ilikuwa inaondoka. So when it takes off, when this aeroplane tend to take off. So when it takes off, aeroplane inaondoka na namna kama ile pale. Kwa hapa kuna angle. So plane inaondoka na direction kama ile pale. Na hapa kuna angle theta ambayo you are given 70, 45 and 60. So given the plane's velocity is 20 meters per second, for example kama tutakuwa na 70, maana yake tukiwa na 70 hapa tutaresolve kwenda kwenye vertical 20 meters per second, so it will be 20 meters per second cosine of 70, and kwenye hiyo hapo itakuwa ni 20 meters per second sine of 70. That is the way we are resolving these forces. And finally, for the case of these vertical and horizontal velocities, unaweza kuzipata hapo. Ngoja ni solve for every one of this and then I will give you answers. Niweke majibu hapa. So nikianza na hii 70 nitapata 70 cos and 70 sine. So I will just put the answers here. 20 cos of 70 itakuwa sana 6.84 and 20 sine of 70 ni sawa na 18.79. Yeah. Na kwa zile nyingine hii ni kwenye angle ya 70. Kama ikiwa 45, 20 cosine 45 tutapata ni 14.14, na kwenye sine 45 ni 20. Actually tutapata jibu lile sine of 45, jibu lake ni ile 14.14. And finally angle ya 60 tutakuwa tuna 20 cosine of 60
which is 0.5, so itakuwa ni 10. Hii hapa ni 70, ni 45, ni 60. A, B, C. And then from there tutakuwa na 20 sine of 60 ambayo itakuwa ni 17.32. 17.32. So A, B, C. Kwa hiyo finally haya ndio zinakuwa final answers for our question 5. This marks the end of our topic of vectors, and the second topic is friction. So just to get prepared, nitakutumia tu hizo notes kwa WhatsApp. Yeah, get prepared for the next topic.